Okay, everything's intact. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Later on, we'll speak a little bit about kavanah, or intentionality. So that's the word for intentionality during prayer. It's called kavanah, it's not focus. But literally, it means lechaven, means to direct, or to tune up, right? And so when Israelis want to say tune your guitar, that's the same word. They say lechaven et ha-gitar, right? So that's my meditation. As I tune up my guitar, I pray that we're all tuning up our spirits. Page 13, Shalom Aleichem, and then we'll light our candles. 13, Shalom Aleichem, Malachei Hashavet, Malachei Elyon, Melech Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu, Boachim Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Let's rise as we light our Shabbat candles. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu Lehadlik ner shel Shabbat Shalom. You may be seated. Let's walk through our series of Psalms. We begin on page 15. Maria Lesur Yishenu Katmafana B'todona B'zmiro Nariano Shana Hakut Bedor Ba'omaram Toy Levalim Be'en Lo Yadu Derachai Asher Nishpati Be'apim Ivon El Menuchati Adonai Shir Chadash, Shir Adonai Kol Haaretz, Shir Adonai Baruch Shemo, Asru Miyom Yom Yeshuato, Zapru Vagoyim Kevodo, Bechol Ha'amim Nifleotav, Ki Gadol Adonai.
כי כל הימים כבובוס עבור נקלוב שמות הארץ ימלאו רק נשארים ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים. Yiram hayam umelo, Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam umelo. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel. Sadai v'chol asher bo az yiranenu kol atzei ya'ar lifnei Adonai kiva litvor haaretz yishpot eveo b'tzedek ve'amim b'emunato. 17, Elai malach kedai aretz yispochim rabim an rafos yuvad tzedek mishpat b'chol kisor. Yevosh kol avefes amitadlim. Or zaru al tzadik u'lishrei lev simcha simechu tzadikim b'Adonai ve'hodu lezecher kodsho. Shir and Shir Chadash, page 18. Kifot Asashem. Pete Goran and Israel, Vechinam Kozimra. Lifnei Adonai kiva litvor haaretz yishpot eveo b'tzedek ve'amim b'meisharim. 19 toward the bottom. Romemu Adonai Eloheinu Eishtachavu Lehar kodsho. ישתחוו לאדוני בהר הקודש, כל אדוני המים בהר הכירים. אדוני המים רבים, כל אדוני בכוח.
Yai lai 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 lai. Be seated. Shamor v'zachor v'dibur echad Ishmiyanu el hamikad Adonai echad Hu shemo echad L'shemo tiferet V'litila lecha Shabbat lechu v'lecha ki nekor haberacha merosh mikadem nesucha sof maaseh Shabbat lecha likrat kala Shabbat Mikdash melech bir melucha kumitzei mitoch ha'echa Ra'al shevet b'yemek habacha ve'hu yachamol alayich lecha Likrat kala b'nei Shabbat Likrat kala b'nei Shabbat Hina arim me'afar gumim Shibigdei tivartech ami Al yad ben Yishai ben
Zori, Parshili Mashabat, Tov the Hodot Ladonai. It is good to praise God, to sing. ינובו בסבא דשנים רננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא אפלת אבוי. Verse 24. עירותיך נאמנו מאוד לבדך נא בקודש אדוני לאורך ימים. It's Mourner's Kaddish, page 24. Yid Gadal, Yid Gadash, Shemei Rabbah. Amen. Be'alma divra kirute, be'amlich machute, v'chayechon, v'yomechon, v'chayeh dechol Beit Yisrael, ba'agala u'bizman kariv, v'imru Amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach, le'olam olamei omayah. Yitbarach, v'yishtabach, v'yitba'ar, v'yitromam, v'yitnaseh, v'yithadar, v'yit'aleh, v'yithalal, Shemei dekudesha, brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbachata v'nechemata, da'amiran be'alma v'imru Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. V'ofseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. We all rise. Page 28 for the Baruch Hu. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Amorach le'olam va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Seated, praise you, Adonai, who rules the universe, your word bringing the evening dusk. Open with wisdom, gates of seventh wondrous skill. אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב הרבים. Amen. Ahavat olam, eternal love. Ahavat olam, Beit Yisrael, Torah u'mitzvot, חוקים משפטים, אותנו לימדת. אמן אדוני אלוהינו, בשוכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך. נשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו באורך ימינו, באורך ימינו, ובהם נגן יומם בלילה, יומם בלילה. באהבתך תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננת לבבך ודיברת עליו,
Nehedar b'kodesh, Nora tehilot, oseh peleh. מלכותך רבו בניך, בוקעים לפני משה, זאבי עמדו ויאמרו, Adonai yimloch le'olam va'ed. נאמר, כי בדרנו את יעקב, גלום יתחזק ממנו, ברוך אתה אדוני, Baruch Shalom. גאל ישראל. Amen. Verse 33, a prayer of protection. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני, אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. Ushmor tzeitenu, uvoenu, lechaim ulshalom, me'ata v'ad olam. Let's rise, Hashkivenu. השכיבנו Adonai Eloheinu leshalom, v'hamidenu malkeinu lechaim. השכיבנו Adonai Eloheinu leshalom, v'hamidenu malkeinu lechaim. ופרוס עלינו סוכת שלום לך, ברוך אתה אדוני, הפורי סוכת שלום עלינו וכל עמו ישראל ויה ירושלים. Page 34, the Shamru. אמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדורתם ברית עולם. Beni uven bnei Yisrael, oti leolam. Ki ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי Shabbat נפש. יתגדע ויתגדע שמי רבה, ויאמר דברה כרותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחייך בישראל. בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם 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 היה. Yitbarach. יתברך, ישתבח, יתפאר, ויתרומם, יתנשא, ויתהדר, יתעלה, ויתעלה, שמי קודשה בריחו, לעילה מנך ברכתה ושירתה, Tushbechata v'nechemata ta'amira mi'alma.
time for some silent prayer, reflective time. We can use the text on the page, pray from our hearts, a few moments of silent prayer. Ose shalom bimromav, huyase shalom aleinu, v'yako Yisrael, v'imru, imru amen. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu v'al kol Yisrael. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu v'al kol Yisrael. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu v'al kol Yisrael. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu v'al kol Yisrael. B'meru Shabbat Shalom, Yasher Koach. Friends, before the Devar Torah, I'm curious how Vicky made it here today. We only have one car, and I brought the car, and she certainly didn't walk because it's too hot out there. Uber? Is that it? Uber, all right, beautiful. What's that? It's worth the investment, beautiful. So welcome, and welcome to everybody here, and welcome on live stream. I'm glad you're all here. We live in a world that celebrates sharing feelings, right? And this is a good thing in general. I mean, we hear the words, can I be honest with you? Now come the feelings, right? They say, let's keep it real. Yeah, keep it real. Or, the kids are saying, real talk, real talk. Did you ever hear that before? That's what the teenagers are saying. Real talk, right? It means sharing feelings.
And that's, a lot of the time, a really good idea, if it's deliberate and strategic, right? Not just pouring forth. To unload on someone, to bring someone down, right? Sometimes not a good idea to get real honest. Perhaps we should be feeling our feelings and then think about what our feelings how they will affect the person we're talking to. There is a season for everything, Ecclesiastes says, a time for speaking and a time for silence. In our Parsha, Korach, this week, we learn about Korach's rebellion against Moses. And Korach delivers long-winded speeches to Moses and the Israelites. And when God puts an end to the conflict, the Torah says, the earth opened its mouth and swallowed him up. Someone once asked a great rabbi why the Torah describes Korach as being swallowed up by a mouth. Right? It's kind of a strange and graphic, very particular metaphor. Without a moment's hesitation, the rabbi said, because Korach couldn't control his mouth, the earth opened up its mouth and swallowed him up. Because he couldn't control his mouth, the earth opened up the earth's mouth and swallowed him up. So he's referring to a rabbinic principle of measure for measure. In Hebrew, it's midah keneged midah. Mouth, mouth. Right? To every action, there's an equal and opposite reaction. Right? That's not rabbinics, but still very smart. The Mishnah in Pirkei Avot says, Shimon, the son of Rabban Gamliel, says, all the days of my life I've been raised among the sages. I have not found anything better for the body other than silence. Study is nice, but the main thing is behavior, actions. And then he ends with, everyone who talks excessively brings sin into the world. Pretty dramatic statement, right? Another rabbinic principle is that God gives us a specific number of words in our lifetime, right? And so use them carefully and sparingly. The Igeret Ramban uses a prayer analogy. Right? During prayer, the goal is, as much as possible, to pray with intentionality, with intensity. How do we do that? It's pretty straightforward. Think about the word before it comes out of our mouth. Right? That's intentionality. That's kavanah. Right? To think about our words during prayer and to think about our words in conversations as well. My son Jake is learning in yeshiva this year, and last year, and he was working on developing his intensity during prayers. And we were talking about it, and I told him the same thing. Instead of reading the prayers by habit or by rote, say the words as if you're actually talking. Right? Listen to the words. Listen to what you're saying. It's pretty straightforward. Right? When you say the prayers and you mean what they say, that's how prayer gets intensified. Say the words and think what they mean. Same thing with conversations. Right? We should really be thinking about the words that we're saying, thinking about the consequences they'll have on the person we're talking to. The Maharal explains, sometimes when we share ideas, sometimes they aren't really ideas. Sometimes we're using ideas to express our feelings. Right? So even when we're talking about ideas or concepts or whatever we're talking about, sometimes what's beneath it is the need to share our feelings, which is important, don't get me wrong, right? But the trick here is to be deliberate, strategic about the feelings we share and the feelings and the words we should be restraining ourselves. Not every feeling helps a situation. Jewish tradition here suggests that sometimes we should practice restraint. Sometimes we should practice silence and just listen. Right? We can quietly validate our own feelings, feel those feelings, and just not speak them out loud all the time. Without speaking out uncontrollably. Right? We should be thinking about our words and controlling what we say in a positive way. The Vilna Gaon makes a huge promise. For each and every moment that a person seals his mouth, he merits a hidden light
that no angel, no other creature could ever estimate. He raises the value of listening instead of speaking. Ribono shel olam, source of all, give us the wisdom to know when to speak and when to listen, when to take a stand and when to have a seat. And in that way, we will use our holy words to lift ourselves up and to lift up others around us. Together we say, Amen. 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 I kept it short because I wanted to, be careful about my words. Page 47, we rise. Vayechulu. ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ויבעט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ מגן אבות בדברו מחיה מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו אם רצה להניח להם כי רצה להניח להם לבניו נעבור ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מן הברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לעמד ושני יונק זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך צוונו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו לעבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך ינוחו בישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת יתקרב יקרא שמי רבה מיום דברה חירות אב ימליך מלכותי וחייכון ומכון וחי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ימרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם עולם ימיה Ara. יתברך וישתבח
rak, vit par, vit roma, vit nase, vit hadar, vit ale, vit halash, mir kudisha, bricho, le'ela min kol birchata, v'shirata, tibgata, v'nechamata, damiran bialma, v'imeru, amen. תתקבל צלות הון ואותון דכו ישראל, קודם אבהון ושמיה וימרו, אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו, Amen. עושה שלום בברמה, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. Amen. Page 49. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'ratzavanu, v'shabbat kodsho b'ahava uvratzon hinchilanu, zikaron lema'aseh v'reshit, ki hu yom techila lemikra'e kodesh, zecher litziat Mitzrayim, ki vanu v'acharta ve'otanu kidashta mikol ha'amim, v'shabbat kodshecha B'yahava uvratzon hinchaltanu, Baruch atah Adonai, V'kadesh HaShabbat. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמטבעות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו וגובהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ימל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. אוקיי, נקבל לכאן. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. As you may be seated, our condolences go out to the families of Stephen Levoot and Gail Levinton. We commemorate the following yortzites: Yoram Hassin Arnoni, Bella Ashkenazi, Albert Kalem, Edward Cohen, Fanny Feinberg Goldstein, yes, Charles Greenberg, Sonia Greenstein, Ralph Levy, Mitchell Littman, Littman Littau,
Nathan Mesnick, Mayor Mayron, Alice Pear, Louis Raknowitz, Patricia Rex, Milton Rickles, Ezra Schacht, Ernest Schlein, Ann Chatisky, Jane Shibolsky, Sydney Sitfer, Jack Turk, Helen Weiss, and Adele Winters. Friends, Mourner's Kaddish on page 52. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah Amen. Be'alma divra kirute v'yamlich machute v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael ba'agala u'bizman kariv v'imru Amen. Amen. Yehi Shmei Rabbah mevorach le'olam olamei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yit'alal shemei dekudesha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata da'amiran be'alma v'imru Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom b'imromav hu ya'aseh shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Amen. Friends, occasionally I'll ask people, who they're saying Kaddish for and who they were. So Alan, you describe your grandmother. Oh, wow. 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 Beautiful, beautiful. Thank you. Announcements? Kind of a quiet period. We've hit the summer. We're always appreciative to have everybody here, all the more so during the summer when we need you. And so we look forward to spending the summer and davening together. Morning minyan, Sunday to Friday, 9 a.m. on Zoom. Our men's club's next event will be Sunday, July 10th with guest speaker Jerry Aitken. More information can be found in the e-bulletin. The CBS Women's Group has the Honey from the Heart fundraiser, so it's time that when we make this announcement, we know that somewhere on the horizon is Rosh Hashanah, so begin to think in those terms. There are opportunities for sponsoring the Kiddush as well. And just one last, if I may, a commentary. This weekend is July 4th, and it's very easy for it to become a barbecue weekend. And the reality of it is we may not be happy with certain politics, we may be happy with certain politics. We live in a wonderful country where we can voice those expressions and be upset and be heard, and it is a great country to celebrate. So July 4th, Independence Day, it's really an opportunity to celebrate. Thank you. Page 395. Let's rise for Hatikva as our hearts turn to Israel, our brothers and sisters who struggled there and lived there. Page 395. Kolot balev afnima nefesh Yehudi homiya ulfatei Mizrach kadima ayin letzion Sophia od Atikva
נפשי בארצנו, ארץ ציון, ירושלים. Friends, we'll end with the priestly benediction.